guys, good morning. तो if you can look, मैं तैयार हो चुकी हूँ. Going out with Kong Yasuk. We are going to Commercial Street and after that to Korean restaurant खाना खाने के लिए. So yeah, अभी मैं अपने हाउस के कपड़े में हूँ. I'm done with my makeup. थोड़ा सा touch-up makeup किया है, ज़्यादा नहीं है. And I'll get dressed up now and then I'll see you guys. So this is what I have worn. ये jeans ना बहुत large हो गया था and we had to alter it. तो यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है but फिर भी this is all we could do. तो मैंने alter ऐसे करवाया. I'll see you guys. चुकी हूँ MG Road and I have to take an auto from here to Commercial Street. चलते हैं. तो मैं पहुँच गई गाइस. ओला ऑटो ही नहीं मिल रहा था. It was already only 50 actually. लेकिन इस बंदे ने 80 रुपीज़ ले लिया. I had to book. Still walking. Kong Yasuk has already reached it seems. तो ये है Commercial and the shops open by right at the time 11:30 से शुरू होता है. She's peeping from there. There. Nice. Kardashians used to wear, so I saw. So we've come to this store here. Saheli crockery. Good collection. I'll take this. This one, so I do need it. I'll take it. Here they have good collection. And I'm going to take this. Did you see that behind? They have underwear and all. So what are you taking? The green one you're taking? Yeah, taking the green. Oh, no. What about that? I'll take this one. No, not this. Another This one. too. I want to come. I cut the plastic. Anyway, pink. Table for two. No. Can you have one of your? That one is boiled chicken. Boiled chicken. Yes. Boiled with Just look at this. and rice also. ये है sides. Hi guys. So it's a dream come true. I've always wanted to do this. Korean barbecue. Yeah. So they give. Finally. Yes. Okay. So this is Samjang. Samjang is coming to Australia. Oh wow. Tumbong bay. Basically, This is one of the market. iconic. How strange. Okay. Yeah. If you want more spicy, you can mix. Yeah. Fine. Get a side dish. There you go. Okay, wait, I'll do your bit. Okay. Clear completely. Nice. Mushroom something. Yeah.
that's enough, I think. That's the one we took, no? Octopus we ordered, no? Still need to come bill. For what? What? Octopus we ordered, no? Are you mind covering with the thing, yeah? Which one? I'm in Korea right now. Which sauce should I get? I don't know. That one has to be. Oh no. Guys, forgive my inexperience. No, not that much. I'm not chili fan anymore now. I think I want to add kimchi. Right. Okay, bye. See you. Safe journey. ये है चर्च स्ट्रीट. Okay. Here is the metro station. I've reached the metro station. अभी मैं जा रही हूँ घर. It's gonna take me about 50 minutes. So, मिलते हैं guys. So finally, guys, मैं पहुँच चुकी हूँ घर. And I was so tired. अभी फैन के नीचे बैठी हुई हूँ. So let me show you what I got. Recipe. वैसे मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है. मैं दिखाती हूँ. Okay, this is what I got. इसे पैंट के साथ पहनना है इसको. जीन्स के साथ पहनना है. अच्छा है. मैंने और कौन याद सुनने. सेम ऐसे ही सेम. कलर भी सेम, डिज़ाइन भी सेम, सब कुछ सेम ले लिया है. तो मैं एक्चुअली गई थी ये सिरेमिक क्रॉकरीज लेने के लिए. तो जाके देख लिया मैंने. आई लव देयर कलेक्शन. इस बार तो मैंने ऑनलाइन में भी कुछ ऑर्डर कर लिया था, इसलिए बजट में नहीं था. सो आई डिडंट बाय एनीथिंग मच, बट मैंने ऑलरेडी देख लिया कि मुझे क्या चाहिए. सो I saw some stuffs like when you have guests and all, it's very good for serving, serving balls. Sundar wala serving balls hai. So I love it. I'm gonna get them. और ये देखिए ग्रेनाइट वाला हैंड वॉश का, क्योंकि जो मेरे पास है ना वो प्लास्टिक है, तो वाटर स्टेन की वजह से बार बार मुझे इसे क्लीन करना पड़ता है. दिस इज़ नॉट प्योरली ग्रेनाइट रॉक आई वुड से, लेकिन ऊपर का जो है वो है. तो ये ले लिया. सोप डिस्पेंसर. ये गैस बाथरूम में रख दूँगी. क्यूट बॉल देखो ना. चटनी वगैरह रखने के लिए आई कैन यूज़ दिस. एंड आई गॉट दिस बॉल. एक्चुअली द वन दैट आई लाइक्ड वाज 350, जो कि बहुत अच्छा था डिज़ाइन. I think like all these things दिल्ली की बंजारा मार्केट में बहुत चीप है. 100-150 में मिलता है. I think they're all from there if I'm not mistaken. So nice. और मैंने एक और चीज़ किया है. बस 4 चीज़ें लिया है. Ta-da! So cute. देखो ये देखो. Ta-da! Same है. Same. So whenever you have guests and all, you can serve biscuits in this plate. क्योंकि मेरे पास ना अच्छे वाले प्लेट्स बिल्कुल भी नहीं है.
whatever I have is like rubber wala जो normal plates होता है. So I wanted to have something like this ताकि when somebody come to my house, chips, biscuits वगैरह यहाँ पर सर्व कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सर्व कर सकते हैं. And I am going to get more of this. ये 100 रुपीज़ दिया मैंने, इसका 300 रुपीज़ दिया मैंने, इसका 250 है, लेकिन ही रिड्यूस्ड 200 300 करके 50 रुपीज़ रिड्यूस करके दिया है मुझे. सो आई एम वेरी हैप्पी. 4 चीज़ें का 1000 रुपीज़ हो गया मेरा, विच इज़ सो गुड. सो हैप्पी. 4 चीज़ का 1000 रुपीज़. सो सहेली क्रॉकरी बोल के अरिहन, आई थिंक Arihan Plaza something, it is there. Commercial entrance जाते इस तरफ, the right side if you see there will be Arihan Plaza or something. तो उसके अंदर जाना है, वहाँ पर सहेली क्रॉकरी बोल के वहीं पर लिया है. There were other shops too, but I liked his collection. I actually saw this on Instagram, किसी ने रील्स बनाया था, और on top of that I also saw in YouTube, वही भैया थे. So I went and I got it. I think I'm going to collect every month. I'm going to collect like this. I want to stop using plastic bowls, especially when serving. Serving bowls में जब लोगों को सर्व करना होता है, I usually want to avoid that time using plastics, and I want to start bringing all this kind of ceramics and all, जो कि देखने में सुंदर भी होता है. So yeah, that was it. मेरा marketing to commercial में वही था. And then the other purpose of visiting was, इसका मैंने 400 दिया है. दिस इज़ एक्सपेंसिव, सबसे एक्सपेंसिव है ये. The other purpose of visiting was eating in the Korean restaurant. तो वहाँ पर हम दोनों ने खाया. We took the barbecue होता है ना, उसका 1400 है. पोर्क बेली लिया हमने. And then we also took another meal which was 1000 rupees. So with all the taxes 2600 something आया था. And then 2 of us we split the expense, and then 1300 something हो गया for one person. So which is quite good. Like बार बार तो नहीं जाएंगे, but that was our first experience ऐसे कोरियन बारबेक्यू खाने का. So बहुत ही अच्छा लगा. This is like the influence of K-drama basically guys. So लेकिन बहुत अच्छा था. It was our first time experience करने को मिला, तो हो गया. So anyway, अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ. I think that's it for this vlog guys. I will see you on my next one. Thank you so much for tuning in. If you have any questions related to the crockery store, you can ask me ahead. If you are someone who is watching my video in Bangalore, then please ask me if you have any doubts regarding this. Oh sorry, मेरा parcel आ गया. I forgot. So Ajio से मेरा parcel आ चुका है, and this is actually a gift from my husband. My husband gave me these sneakers है ये. I have only one pair of sneakers. Sneaker भी नहीं कहूँगी, running shoes. I have only one pair of running shoes. इसलिए मेरे पास एक भी sneaker नहीं है. So because of that, I ordered this from Redley. देखो, nice. Mint and white. इस तरफ दिखाती हूँ. Yay! Okay guys, so that's it for this vlog. I will see you guys on my next one. Until then, take care, stay safe, bye, love you all.